Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Simple Life with Pauline. So this is the before you watch the carpet. Yeah, stay tuned. Chanza. Sasa hii inaitwaje kwanza? Hii. Si inaitwa carpet cleaning kama carpet cleaning. Na hii hapa. Hii inaitwa sucking machine, sucking machine ama wet and dry. Sucking machine. Hii inaitwa scrubbing machine ama carpet cleaning. Scrubbing. The scrubbing machine ama carpet cleaning. Oh. Carpet cleaning ama scrubbing machine. So the action. The carpet cleaning. Carpet cleaning. The machine is scrubbing machine. Carpet cleaning ama scrubbing machine. The requirement is soap and water, but you should not use a lot of water because if you use a lot of water, your carpet will destroy easily. Yeah. Save ocean. Sasa itakauka aje? Hii itakauka after 2 hours. Nikisack na hii. Nikisack hiyo maji. He is trying to explain to me that the carpet will only take 2 hours to dry because you will use the sucker and the sucker will help to suck some water. So our carpet is painted from corner to corner, so it cannot be dried outside, so it will have to be dried inside here by opening the doors and the windows. Yeah, ni mzito, mtu anaweza fanya hebu stop kwanza. Shika kule kiwa na wewe hapo imeshika kule. Kitu inataka balance hata hivyo unafikiria. So I decided to try, but it's not easy. Wasilia tu. Wasilia. Najua mimi nimezoea inataka balance. Ni balance. Inataka balance. Mbona unashikana mkono mmoja na? Kwa sababu nimezoea ni kubalance. Hii kitu ni balance. Kama hujui kubalance, hautajua kuendesha. Itatake time. Ni course. Ni kitu una train. Ni course? Yeah. Si kitu tu hivi. Na course. Lazima uende process fulani ndio ujue. Dali hapo kuja. I didn't know this one is a course. You can do it like a course, but actually it is. The way I've tried it, I've seen it. It is a course. You need to work hard because this thing, it's so heavy. Oh, it's so heavy. Na mbona mimi imekata? Imekata kwa sababu wewe hujazoea. Hujazoea na tena inataka kubalance. Una balance. This thing is not a joke, so if you don't have energy, don't try it. This thing can make you fall down because it needs a lot of energy and it needs a strong person. If you're a weak person, don't try. Gosh, hey. If you're a weak person, this thing will make you fall down and it will come towards you and hit that your head or your ass up. Because it's so heavy. Hivyo ndio ushaijaribu ikakuwa mzito kwako? Kuna time ishaikuwa mzito kwako? Sinaweza umiza mtu. Hey. So you can call him, the number is here up. Yeah, call him and communicate with him. The scrubbing machine only needs the energy and because it's moving towards one place, so you need to balance it so that it can go the direction that you want. But if you're not balancing it, it will just go with one direction and it can hit anything badly. Anything can be your legs,
anything that, like, it can hit anything badly because it's going with a lot of force. Yeah, it's need only balancing. If you know how to balance, then you're good. But if you don't have energy, please don't try. You'll die there. You will die. Don't try that at home. Just leave it for the only cleaners who knows how to deal with it. If you're not a strong person like me, I surrender. That case, so I don't have that energy. It's need you to eat a lot of garlic, a lot of strong foods, not just rice. Yeah. Nasa maji unaekanga wapi? Maji. Maji tunaekanga hapa. Sabuni. Hapa kwa space. Inaitwa solution tatu. Maji na sabuni. Detergent na water. Ni hizo tu vitu mbili. Hapo unaweza weka makimiko zingine. Ina depend nini unafanya. Ina depend ni kazi gani unafanya. So hata itumii maji mengi. Haitumia ni mingi. Carpet professional, ni mtu professional. Professional watumia maji mingi, lakini yule anamwaga maji anaikuwa carpet kwa sababu ile uchafu inakuwa chini ya carpet. Janga juu. Mtaki kama maji mengi nini? Inaharibu carpet. Inawea carpet, inafanya carpet iishe haraka. So hiyo ni ya kusak. Ni ya kusak na kuchukua takataka. Hata dust kuanga. So itachukua hadi maji. Hata maji, hata takataka hizi hii ya white. Alafu kuna mali sasa unaweza fungua alafu unazitoa hapo ndani. Sitaona kwanza iko kwa utatoa hapo ndani. Lakini iko kelele si kama hiyo. Yuko na kelele? Iko na kelele. So nisistuke. Iko na kelele. Sio friendly sana.
hiyo? Hiyo ikuwage nzito. Inategemea tu na ile anga unavuta nayo. Hiyo ni za control rahisi. Hiyo unajua anga yake ya kuvuta ni hii. Lakini inaweza vuta kidogo. Kuna ile nyingine, nyingine inakuwa hivi. Hiyo anga yake inakuwa kama 60 degrees ya kuvuta maji. Lakini hiyo unaweza access kidogo remove hapo na tena imeshikilia huko chini. Ngoja nini kae mzito. Ngoja neti inakupeleka vile ilikuwa inanipeleka. Inanipeleka? Si ni mzito, inakusukuma side moja, kama una nguvu unaanguka. Wewe unataka kukula vizuri. Unataka kukula poa? Utaangukia hapo. Kwanza kiruka kama haina maji iende isunguke maji, hakuna maji hapo. Inakaa kama inaruka hivi. Ni kama inataka kuruka juu. Kwa hivyo maji lazima ikue. Lazima maji ikue rahisi kurotate. This is the end result. Wow, it's looking cute. So there is this one, the after one, and the before. After and before. Before and after. So you see there is a big difference in before and after. Yeah, so guys, make sure you subscribe, like and share. Bye bye.